Kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. 2000 năm trước, khi các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?", Chúa Giêsu đã mời các ông hãy đến mà xem. Các ông đã đến và dành giờ với Chúa. Và dành giờ với Chúa rồi thì các ông biết Chúa. Và biết Chúa thì các ông yêu mến Chúa. Và các ông đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo Chúa. Và Chúa Giêsu đã làm phép lạ trong cuộc đời của các ông. 2000 năm sau, ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta, cách riêng các bạn trẻ, hãy đến mà xem, đến để dành thời gian với Chúa. Vì vậy, tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà Chúa miền Hải Ngoại chúng tôi có tổ chức tuần tìm hiểu ơn gọi từ ngày mùng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2023 để mời các bạn trẻ đến để dành giờ với Chúa, với chúng tôi, để cùng nhau chúng ta học những kỹ năng để tìm hiểu thánh ý của Chúa trong cuộc đời của các bạn. Rồi cùng nhau chúng ta tập sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu qua đời sống cầu nguyện, qua việc tâm sự trò chuyện với Chúa. Và chúng ta cũng sẽ có thời gian, các bạn trẻ sẽ có cơ hội để cùng gặp gỡ những bạn trẻ cùng trang lứa, để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đức tin, những câu chuyện về ơn gọi, để nâng đỡ và khích lệ nhau trong cuộc sống. Đặc biệt là các bạn cũng sẽ có cơ hội để trải nghiệm đời sống tu trì với các cha, các thầy của tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà Chúa. Để rồi các bạn sẽ trải nghiệm và biết rằng đời sống tu trì một ngày sống như thế nào, từ sáng đến tối và các ngày như thế nào. Vì vậy chúng tôi mời các bạn trẻ nam Công giáo tuổi từ 16 đến 32 đến để cùng chúng tôi dành giờ với Chúa, đến mà xem. Và các bạn mong rằng các bạn hãy quảng đại đủ, hãy can đảm đủ để đến. Và chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện để các bạn có thể tham quan một số những cái thắng cảnh ở vùng New Orleans và Louisiana này. So on July 6th to July 13th, we will be hosting a come and see event here at our religious community. This event is a very good time for young single Catholic men to come to our community to discern their faith, to share their experience with others, also journeying down their discernment path. And it gives time for you to learn more about the community, live life with the brothers and priests, and see how our day-to-day life is. So we welcome all young Catholic men between 16 to 32 to really open up your hearts to God, really be open to register, be open to journey with us. And just as Jesus invited the disciples 2,000 years ago to come and see, and they came and went to Jesus and learned more about him, journeyed with him, and really understand who he is and what God's will is for them. Đây là em tập sinh thầy Ân. Thế Ân có thể nào chia sẻ với các bạn cái trải nghiệm, cái cảm nghiệm của con về cái tuần tìm hiểu ơn gọi, tuần đến và xem như thế nào không? Dạ, khi con nhớ lại cái tuần tìm hiểu ơn gọi lần đầu tiên của con thì con cảm thấy cái trải nghiệm của con thấy rất hạnh phúc và bình an, giống chưa có trước đây. Và khi đến thì mới hiểu được là cái đời sống của tu sĩ và linh mục không phải chỉ là cầu nguyện cả ngày, mà cũng biết là tu sĩ sinh hoạt làm sao, cầu nguyện làm sao, ăn uống với nhau và cái đời sống dân hiến thêm hơn. Cảm ơn con. So Ân, can you share your personal experience of come and see, and maybe have a few words to advise or encourage other people to come and see? Yeah. So I remember my first come and see when I came here. I really felt at home and at peace when I just came and visited the community. I quickly found out that the religious life wasn't just all about prayer all day, but really the religious life has its own life too. We have our own hobbies, we play sports with each other, we have time of prayer, of course, and we have a lot of community life, community times together. And my advice to you, if you are discerning a vocation, just don't be afraid to take that one step, to take one step further to know what God's will is for you, whether it is from vocation rallies or come and see like we're hosting right now. Just don't be afraid to take that step, because
If God is calling you to a vocation to the priesthood or a religious life, then events like Come and See or a vocation rally will really help you to shed light on your vocation and hear God's voice in your lives better. And if God is not calling you to the religious or a priestly life, then these events like Come and See will also give you plenty of spiritual nourishment, spiritual renewal that will help you down your path of faith. Cảm ơn anh. Bây giờ chúng tôi kính mời quý vị cùng lắng nghe những trải nghiệm của các bạn trẻ đã tham dự tuần tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi trong quá khứ. Hy vọng những chia sẻ của các bạn trẻ sẽ giúp cho nhiều bạn trẻ khác nữa cảm thấy thêm can đảm, thêm nghị lực và quảng đại hơn để đến dự tuần tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi, đến mà xem. Yeah. So now following, you will see some interviews, some experience from the previous Come and See participants, and they will share their experience here at Come and See and how it helped them in their vocation. Xin quý vị giúp chúng tôi quảng bá tuần tìm hiểu ơn gọi, tuần đến mà xem cho các bạn trẻ, có thể là con cháu của quý vị, và xin cầu nguyện cho ơn gọi của giáo hội nói chung và ơn gọi của tu đoàn Tông đồ giáo sĩ nhà Chúa nói riêng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và xin Chúa chúc lành cho quý vị. So please, if you know any young men out there, either your children or your friends that would benefit from an event like Come and See, please spread the word, share them this video, and send them our registration forms and our flyers. And maybe if it's God's will, this event will help them find their vocation that is God is calling them to. What was your experience like at Come and See? I felt more prayerful. I felt more stronger in my faith. Before, I didn't have a strong faith in God. I kept doubting myself a lot until I prayed, together with with everybody else, and I felt more strong in a way with God more. Yeah. I thought it was very, very well organized, very well put together, and it benefited me a lot. The schedule was very thorough. Every moment was planned, and it allowed me to, it helped me a lot with my discernment, whether or not I was called to a religious life. And it also just helped me improve my spiritual life in general. Coming in to Come and See, I knew that I was like, oh, this is kind of different for me. I haven't been really with the church in a long time. So this was definitely a mind-opening experience. I think coming here, it really helped me learn how to just pray and meditate, very general stuff that I thought I knew how to do before, and it just really opened my mind to talking to God more directly. Tuần Come See này, cái điều mà tôi cảm thấy thú vị nhất đó là mình có thể dành thời gian nhiều hơn ở trong nhà nguyện, và đặc biệt là mình có thể có thời gian để gặp gỡ cha linh hướng, để Ngài có thể giúp mình tìm được lại cái con đường, cái ơn gọi mà Chúa muốn chọn cho mình. Tôi đã được 2 lần đến dự tuần tìm hiểu ơn gọi của tu đoàn nhà Chúa. Ngoài những giờ lễ, giờ kinh và giờ chầu rất là sốt sắng, thì tôi rất thú vị khi được các cha, các thầy cho ra ngoài tham quan các danh lam thắng cảnh và thiên nhiên của New Orleans, tiểu bang Louisiana. Chúng tôi đã đến thăm nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận New Orleans, tới thăm đền Thánh Silos, trung tâm thành phố của New Orleans. Ngoài ra thì tôi còn được gặp gỡ và giao lưu với các bạn trẻ Công giáo đến từ khắp tất cả các vùng miền trên toàn nước Mỹ. Có gần 20 bạn trẻ, thì trong đó có 8 bạn là biết chơi piano, guitar và violon rất là điêu luyện. Thì chúng tôi đã cùng đàn với nhau, cùng hát với nhau, cùng dự những bữa tiệc thân mật với nhau, và qua đó giao lưu, chia sẻ, học hỏi với nhau rất là nhiều điều. Nói chung là tuần tìm hiểu Come and See để giúp tôi đào sâu thêm
những trải nghiệm về đức tin, đào sâu thêm đời sống thiêng liêng, và tôi học hỏi được rất là nhiều điều hữu ích từ các cha, các thầy và tất cả các bạn trẻ Công giáo trên toàn nước Mỹ. What would you say is your favorite part of Come and See? My favorite part about the Come and See was the morning mass and morning prayer, just because it allowed me to sanctify the day at the beginning of the day, to start the day correctly. My favorite part about Come and See would probably be the sports. We played volleyball, ping pong, badminton, basketball, and these sports were all really fun to play because we played them as a community, and there were 12 people, 12 people who came to Come and See, and we played with các thầy and các cha too. My favorite part about Come and See was meeting new people who were also discerning their vocations, and everyone here was also really welcoming and kind, and I really liked the adoration where I could deepen my relationship with God. My favorite part is more of like a broad aspect that spanned throughout the entire week that really developed and continued to be nourished was the community aspect, the getting to know, especially everyone here, all these different people from many different backgrounds, many different experiences, but we all come together as one family of Vietnamese backgrounds, of religious backgrounds, and it was very comforting to see that in this community where I always grew up, where I was kind of limited to those perspectives. So I felt a very heartful and comfortable feeling whenever I talked with these individuals here, whether that be the Jas, the Thais, or just people my own age. Final question, would you recommend Come and See to other people? Yes, I would recommend you come and see if you feel like you have a calling to a religious vocation, or even if you just don't know what discernment is and you want to discern what God's plan is for you. I would definitely recommend it to people who are, like you could be lost, like me, or you could know what you want, or maybe somewhere in between. But yeah, you should just keep an open mind when you come here, and something good will happen from it. I would recommend it, if you just want to explore your faith a little bit more, understand it a little bit more, because that's why I kind of came for. Or if you just really want to see what it's like, then I would recommend you can go to Come and See. Oh, absolutely. I'll definitely, even if it's just the old lady at your church telling you to go through, maybe take it as a sign from God to go and just come and see. I would highly recommend it to anyone, even if you've gone before or maybe you just have an inkling of a vocation. It's able to foster a good vocation and to discern within the community, to know the community more. Definitely, yes. Especially if you're a Catholic. It doesn't matter if you've been away from a church for long, as long as you feel like I want to call myself a Catholic, do come to a Come and See. It doesn't have to be Thomas Day. It can be any Come and See to see if you can find a reconnection with God. Yes, I would recommend Come and See to others because you really don't know what you're missing out on unless you try it. Come and See, it was a really big thing for me. I was really nervous when I first found out about it, but when I first got here, it wasn't that bad actually. Throughout the journey and Come and See, I just I felt friendly to everybody else, and it felt like family already in just 1 week. I felt at home already. This was a second home to me, and yeah, I would recommend this to everybody. Anyone who seeks a vocation to God, I think this would be the best idea to just carry out. I would really recommend it to really anyone. For me personally, I came here to try to regain my faith, re-explore it and try to rekindle it to what it had been, a few years ago, or when I knew it was at my peak.
I also recommend it to not just people who want to discern the faith, but really anyone. If you're like really lost, or you are so certain that you want to become a priest, or you really want to devote yourself to religious life, whatever the case may be and how you view religion, it really comes down to that it will open up your perspective nonetheless. So please come if you're just interested in any kind of new perspectives or new religious views.